Good morning, dear students. Welcome to today's GST class. In today's class, let us see few more problems on IGST and how the different adjustments will be discussed, how it has to be analyzed and solved. So before going for the problem, let us see what exactly a new concept, that is the subsequent sale and pen ultimate sale. These are the two different terms which we'll be using in the next classes. So I want you all to know the meaning of it. So when it comes with the concept or the terms called subsequent sale or pen ultimate sale, don't get confused over there. Subsequent sale is nothing but it is the transfer of documents or title of goods when the goods are in movement from one place to another place, or when the goods are in transit. These are the terms which we use. Nothing but the goods is already sent, it is on the way to the delivery place or to the place of consumer or customer. In that period of time, you go for transferring some documents related to that particular product, maybe the agreement it can be, or sale deed it can be, or anything for that matter related to that particular product. You try to transfer some documents. So that particular document, when you are transferring to the other party or to your customer, that particular sale is called as a subsequent sale. So here the goods is not getting transferred or the goods is not getting sold over there, but already the product or goods is in transit, already it is in movement from the place of manufacturer or seller to the place of consumer. In that, sometimes the documents will not be sent. Later you will tell, I'll send the documents later. Or sometimes you make sure the what are the bills you wanted to give, even you send the bills related to that particular product. So for that we call it as the subsequent sale. So when the term comes subsequent sale, you don't go for considering that, because that is not the transaction which is related to the sale of a particular product. Okay, so that we don't go for considering. And when you come with the pen ultimate sale, these are the terms which we use in our general, like in the commerce or the trading. So when it comes to the pen ultimate sale, any goods which is purchased in advance, but the usage will be done later days, right? The goods purchased for future purpose, in maybe for next month or some other month, or after 2-3 months you wanted some products, you purchase in advance and you keep, but you are not using for the time being. So those type of sale also we tell a pen ultimate sale is equals to 1 lakh or 10,000. That means the goods worth will be 1 lakh or 10,000. That will be purchased today for the future purpose. So that will not be considered for today's supply. Clear? So pen ultimate sale and subsequent sale, when it comes, you have to be very clear. Those should not be considered for the calculation of transaction value or the assessable value or the taxable supply or value. We will be going for considering only the transaction which is related to our current supply. Okay. So next let us go with the problem. So when it comes with the next problem, let us solve. From the following information, calculate the value of taxable supply and IGST payable. Very clearly it has been given as IGST payable. So please be very clear. You have to consider the transaction which is related to interstate supply. Okay. If any transaction related to exports or any transaction related to within the state, intrastate, that should not be considered. So IGST payable by Mr. Ram, a registered dealer in Bangalore under GST Act 2017 for the financial year 2018-19. So we need to calculate the taxable value and the IGST payable by Mr. Ram. So let us see the amounts or the transactions what they have given. Gross amount received by the dealer. Gross amount received by the dealer amount 8 lakhs. So you please be very clear here. It is given as gross amount. When the word gross amount comes, it is the inclusive of all. That means it is included all the transaction. See, gross is something without any deduction. Everything is included anta. So illi total gross amount is to 8 lakhs kottidare. Next, sale of goods outside the state included in the gross amount rupees 50,000. Actually transaction of consider ಮಾಡಬೇಕು, because it is outside the state, interstate. ಇಲ್ಲಿ calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದೇ IGST. But this transaction amount of rupees 50,000 is already included in the gross amount. So you no need to do anything, just ignore it. Clear? And next, please be again, I'll repeat, sale of goods outside the state 50,000 is already included in the gross amount.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ದಿರಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ 8 lakhsಗೆ ಈ 50 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ 50,000 is included or added in the 8 lakhs. So ignore this particular transaction. And next, sale of goods in the course of exports outside India rupees 1,50,000. ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 8 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವಿವಾಗ ಬರೀ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಜನರಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST. Still it is under central sales tax. So this has been included. So what we need to do, we need to exclude, we need to deduct 1,50,000 from 8 lakhs. So the second transaction, the third transaction has to be deducted. Next, sale within the state. Within the state andre intra state ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು IGST payable. So even this has to be deducted because ಈ 1 lakh ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ as it is not related to the interstate transaction. So sale within the state 1 lakh has to be excluded, it has to be deducted. Cost of freight and installation charges charged separately but included in the gross amount. Obviously ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್. Subsequent sale in the course of interstate sale is rupees 1,95,000. ಅಂದ್ರೆ 1,95,000 worth of goods ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬರೀ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ 8 lakhs. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the rate of GST applicable or interstate sale is 18%. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 18% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, now let us go for solving the problem. We should get taxable value as 3,55,000, IGST as 63,900. So first let us go for taking gross amount received. ಎಷ್ಟು gross amount received? 8 lakhs. Next, what and all we have to go for deducting? ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ GST. ಹೌ ಮಚ್? 1,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ, 1 lakh, even that has to be taken. And subsequent sale is not a part of the transaction value, so it is 1,95,000. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4,45,000. minus of 8 lakhs, you will be getting 3,55,000 as your value of taxable supply. 3,50,000 ಗೆ ಎಷ್ಟು IGST payable, ಇಲ್ಲಿ 18% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So IGST payable is 63,900. Clear? So this is with the problem. Once again I'll tell you all. So when it comes with the gross amount received, it is inclusive of all without any deduction. It is 8 lakhs. So it is sum andre ella include agide ant helbiಟ್ಟು. So here you have to consider only the transaction which is related to interstate. Other than that, if anything is been added, that has to be excluded. So gross amount received is 8 lakhs. Sale of goods outside the state, it is already included, so ignore. Sale of exports, export generally doesn't come under GST, but here it is included, so you need to deduct that. So ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 we have deducted. And sale within the state, that is related to intra-state. So here we wanted to calculate only IGST. Even we need to deduct that particular 1 lakh. Within the state 1 lakh deduct ಮಾಡಬೇಕು. Cost and freight, obviously it is an expenses. It has to be added, but here it is already added, so ignore. Subsequent sale, it is not exactly the actual sale, but here it is the transfer of the title or the name of the particular product or the movement of the, which is in the moment of the, which is a transit or movement where the goods is already given, but only the title or the documents or the any particular contract papers will be taken. So that is not the actual sale or the supply. So this has to be, it has to be deducted as it is already added. And next applicable ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 18%. So in that way we have calculated the value of taxable supply as 3,55,000 and IGST for 3,55,000 is 63,900.
Now let us see the next problem. Okay, let us see the next problem. Before going for the next problem, let us discuss the few more concepts. When you talk about the next concept, are different adjustments you will be looking out in this particular problem. So what are the different adjustments? Let's see. So the last problem I told you all regarding the subsequent sale and penultimate sale. Now let us discuss with the freight charges. See, any charges, please be very clear, it is just a matter of one word. ಬರೀ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೋನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, adjustment treatment will be totally different. So I want you all to be very clear with this particular adjustment. General ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, don't get much confused over here. Freight shown separately, it will be paid by the buyer. The expenses, freight charges shown separately 10,000, the 10,000 will be paid by the buyer. Clear? Freight not shown separately, that expenses will be paid by the seller. Clear? In general, like all the previous problems you used to see, freight charges charged separately, freight charges charged anta word use ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, right? So actually how it is, it can be any charges for that matter. If that particular expenses, if it is paid by the seller for the cost, we used to add up all the expenses, ultimately we used to give the price. But sometimes what happens, what the buyer says is, freight charges ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ನಾನೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, when I am receiving the goods or the product I will bear the freight expenses ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10,000 will be your cost. ಆ 10,000 ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 1,000 rupees ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, 11,000 is your price of the product. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 11,000 ಗೆ. 11,000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ 1,000 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 11,000 he'll pay for us, for the seller, and the 1,000 expenses he'll bear. The charges ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, that expenses will be bared by the buyer, not the seller. But if the same freight charges, if it is not shown separately, means that is expenses which is paid by the seller, which he will add up for his cost. Clear? So many classes, in the previous classes we have seen something, freight charges charged 10,000 ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ರೈಟ್ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ which the seller is not bearing the expenses, instead that expenses will be paid by the buyer. So in that case you have to be very clear when that type of transaction comes in the calculation of the taxable supply. Okay, now let us see this particular problem. Mr. Varun, a registered dealer in Chennai, furnished the following information related to interstate sales made by him during the month ended 31st July 2019. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, interstate sales. Interstate sales nothing but you need to calculate IGST. Clear? Right? So when it comes with the IGST, let us go for calculating now. Let us analyze the problem first. Total sales 36,72,000. Total sales ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 36,72,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ದು? ಮಿಸ್ಟರ್ ವರುಣ್ದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ the above inter sales includes, inter sales ಅಂದ್ರೆ interstate sales ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, but in general now sometimes we use the term inter sale also. Anything inter sale is nothing but the transaction between two different states. ಈ 3672 lakhs includes all the following. ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೈಟು, ಡೆಪಾಸಿಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಂತದ್ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಬೌವ್ ಇಂಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫ್ರೈಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು, 1,10,000.
ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಏನು? ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1,10,000, 30,000 alone is shown separately. See, 1,10,000 ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ನಾನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ 1,10,000 ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಯರ್. But the 30 is also included in this. So what we need to do? We need to deduct only this 30,000 which is shown separately and which will be bared by the buyer. I hope people are clear. Okay, na? Once again I'll tell you all. Freight charges generally, if it is not mentioned, we understand that it is bared by the seller. So 1,10,000 ನಾವು add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, but already add ಆಗೋಗಿದೆ. So we need to ignore. But ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Out of this 1,10,000, 30,000 alone is shown separately. ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬೈಯರ್ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾನೆ. ಆ 30,000 ಬೈಯರ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30,000 ಮಾತ್ರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ರಿಟರ್ನಬಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನರಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So, but that is added here in this 36 lakhs. So, let us go for deducting even this deposits for returnable container. So, ಇದನ್ನು ನಾವು deduct ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, transfer to plant. See, please be very clear. Transfer to plant ಅಂದ್ರೆ if one particular seller, if he has different units or different branches registered in a different, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, but different places ಅಲ್ಲಿ different registration ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So when the different registration is being done, which is considered as different units or different branches, even the transfer will be considered as the supply. Clear? Onde person with different registration, onde ಹೆಸರಲ್ಲಿ. For an example, SDC company, it has different branches, but all the branches registered under SDC only. Right? If any sale or any transfer from one branch to other branch or from one unit to other unit, if it is being done, that transfer will be considered as supply. Clear? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we do consider as sale. So ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is already included. So ignore here. By chance ಇಲ್ಲಿ include ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we used to add, but already they have added. So ignore. And next, see ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್, something which is one particular branch, one particular head office, if it has different branches or units, all the units will be registered under one person only, under one person name or one person company name or college name or institute, anything for that, but they have the different branches. If any transaction takes or any transfer takes between the unit also, it will be considered as the supply. So it is already included, so here we don't break our head, ignore that. Packing charges, obviously packing charges we used to bear, but now it is already added, so ignore. And next, further in ascertaining the sales turnover above, the dealer has deducted the following. Already in next information ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು? turnover relating to goods worth rupees 10,000 exclusive of tax covered by invoice rated 2nd April 2018, returned on December 2018. April, May, June, July, August, September. Something which is beyond the thing. 6 months. But ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ we don't go for breaking our head. If it is not deducted, ಅವನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ what has to be done. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we don't consider that, we ignore. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, goods worth rupees 10,000 exclusive of tax covered by invoice dated 13/4/2018 were rejected by the customer and the dealer received back the goods on 14th October. See, it is actually rejected. Please be very clear. Returned and rejected means you have to be very clear. Reject ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್?
ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಬೇಡ, ಆರ್ಡರೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲಿನೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 months 3 months ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 6 months we do consider. And so these two transactions already he has find out what has to be done, both has to be ignored over there. So you don't need to break your head. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, it has to be calculated ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ then we have to see what has to be done. We need to check whether it is been done within 6 months or not ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But in this case he is already deducted, so no need to break your head. Next, Mr. Varun deals only with one type of commodity which is chargeable to GST at 12%. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, GST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 12%. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ IGST ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್. ಸಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 36,72,000 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? Freight shown separately 30,000, deposit for returnable container 2,40,000, total is 2,70,000. minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 34,2,000 will be your taxable value. ಅದಕ್ಕೆ 12% IGST calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ 4,08,240 will be your IGST payable by Mr. Varun. Okay, with this in today's class we have discussed only with 2 problems. See, today I am not giving you all any assignments. Okay, I want you all to practice this particular adjustments and please be very clear with this particular adjustment. Okay na? So ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, you all just go for framing one particular problem. ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, then only you can understand. So I want you all to be clear with subsequent sale and penultimate sale, freight charges shown separately, not shown separately, and deduct ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, if it is included. In today's class I want you all to be thorough with these 2 problems because this type of questions will be asked in the exam. So I want you all to be thorough with these 2 problems. So I am not giving you all any homework. So I want you all to practice on these 2 problems. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ದಿರಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ 14 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, thank you, have a nice day.